Hello everybody, my name is MATTIAS LARSSON. I'm a physician here as family medical practice in Hanoi in the pediatrics, and I've been here for about half a year, but I've been in Vietnam much longer than that. I first came to Vietnam in 1997, so that's 22 years ago, and I then did my PhD on antibiotic use and resistance. So the live stream topic that we're going to talk about is, do your child really need antibiotics? And I know a lot of you are concerned about this, right? Because I have many patients that come in and they have a bank of drugs, they've been to some local clinic and they ask them, should I really use all these medicines for my child? And then, of course, we do an examination, sometimes we do some tests. In most cases, they don't really need to use all the antibiotic, all the different medications, and send them the antibiotics they got. So there is a high overuse of antibiotics in Vietnam, and we will discuss that a bit more in detail, what precautions that have when it comes to your child and when it comes to the possibility to treat infections now and in the future. Xin chào tất cả các bạn đến với buổi livestream của Family Medical Practice Hà Nội. Bây giờ là 3 giờ 30 ngày 16 tháng 6 năm 2019. Bên tôi là Thanh Tâm, dẫn chương trình của buổi livestream ngày hôm nay. Hôm nay MMP Hà Nội xin trân trọng được giới thiệu bác sĩ MATTIAS LARSSON, bác sĩ nhi khoa của chúng tôi, sẽ chia sẻ một số thông tin, mối quan tâm lớn của tất cả mọi người và những lưu ý trong quá trình sử dụng thuốc kháng sinh. Welcome to our live stream section. Today is the 16th of June 2019. My name is Sam, host of live stream today. From Family Medical Practice Hanoi, I would like to introduce Dr. MATTIAS LARSSON, who is a pediatrician of the hospital, who is going to share us about the antibiotic and what should we do when we use antibiotic for the family and children. Furthermore, I would like to introduce a little bit about Dr. MATTIAS LARSSON for you to understand more about him. Dr. MATTIAS first came to Vietnam in 1997, conducting research on the child infection and antibiotic use and resistance. In 2003, he defended his professional and graduated from his medical training. He is associate professional at Karolinska Institute in Stockholm and honorary professional at Hanoi Medical University. During the last 20 years, he has spent about half of his life in Sweden, working as a physician in pediatric and infectious disease and other half in Vietnam, and also other developed countries work with the medical training and researching, especially area or infection and antibiotic resistance. Hello, Dr. MATTIAS. Welcome to our live stream today. Thank you for inviting me here. Thank you. Tôi xin phép giới thiệu một chút về bác sĩ MATTIAS LARSSON. Bác sĩ MATTIAS lần đầu tiên tới Việt Nam vào năm 1997 để nghiên cứu về nhiễm trùng ở trẻ và thực trạng sử dụng và kháng sinh. Năm 2003 thì bác hoàn thành học vị tiến sĩ y khoa. Từ đó thì vừa công tác tại Thụy Điển và với vai trò là bác sĩ nhi khoa và bệnh truyền nhiễm thì ông còn dành một nửa thời gian hoạt động để nghiên cứu và đào tạo y khoa tại Việt Nam và các nước đang phát triển. Bác MATTIAS thông thạo tiếng Anh, tiếng Thụy Điển, tiếng Đức, tiếng Việt và biết một chút tiếng Tây Ban Nha. Hiện tại thì bác MATTIAS đang sinh sống tại Hà Nội cùng với vợ và ba con. Sở thích của bác là chạy bộ, tập luyện và dành thời gian để chơi với ba con. Bác sĩ MATTIAS, bác sĩ có thể chia sẻ một chút là tại sao bác sĩ đã chọn cái chủ đề về kháng sinh cho buổi livestream hôm nay đúng không ạ? Dr. MATTIAS, first of all, I would like to ask why you pick up the topic about antibiotics for discussion. Yeah, it's several reasons that I want to bring up antibiotics. One thing is that it's one of the most important medicines we have within healthcare.
it's not only that it treats infection, bacterial infection, not viral, but it also that it enables other medical fields like surgery, transplantation, orthopedics. Also that it's a major concern because there is an overuse of antibiotics, and this overuse select for bacteria that are resistant, meaning that if we use it too much when it's not indicated, will then make antibiotics useless, and that's what's happening now. So I think the important thing, and also I noticed a big concern among a lot of parents, that they get antibiotics prescribed when it's not indicated, they use it, the children get diarrhea and adverse reactions, and a lot of people come with second opinion, and they ask me, should I really use these medicines that has been prescribed? So therefore I think it's an important issue that we should discuss. Lý do tôi muốn nói về vấn đề kháng sinh hôm nay đây là bởi vì kháng sinh một thuốc rất quan trọng để điều trị tất cả nhiễm khuẩn. Đây là các bệnh với vi khuẩn, không phải về virus. Và hay là nếu mình sử dụng kháng sinh nhiều, đây là khi nào không có chỉ định để sử dụng kháng sinh sẽ gửi vi khuẩn là kháng thuốc, và đây là sẽ có một vấn đề tại vì mình không điều trị được bệnh truyền nhiễm. Và ở Việt Nam là đây là một vấn đề rất nặng, tại vì có rất nhiều người, rất nhiều trẻ em đặc biệt điều trị kháng sinh khi nào không cần thiết. Và hiện nay là kháng sinh là một vấn đề ở xã hội Việt Nam, đặc biệt ở bệnh viện. Thank you for sharing. In order to help our audience understand about the topic today, could you please explain what is antibiotic and its history? So the history of antibiotics, there was some antibiotic compounds that was used before the Second World War, like the sulfonylurea antibiotics. In the 40s, there was a scientist, Alexander Fleming. He had these bacterial cultures, so he looked where a bacteria grew, but this was a bit sloppy. So there came some fungus in his bacterial cultures and the bacteria died. And most scientists would have thought that was a failed experiment, but he saw the potential. So he thought, we can use this fungus, we can develop drugs, which he did, right? So, during the Second World War, that drug called penicillin, you might have heard about it, saved millions of lives, and especially among soldiers. But also Alexander Fleming noticed one thing: if he used a lot of this penicillin, the bacteria did grow anyway, they became resistant. So he selected for those that had mutation that made them to survive. Since then, they've developed a lot of different kinds of antibiotics, which there's some that are very broad that you can use for a lot of infections, some that are narrow, some that you have to use with infusion, other ones that you can take orally. The problem now is that antibiotics are overused in many countries. I think in almost all countries, and especially in low middle income countries now, where it's quite expensive to do correct diagnostics and to treat in a correct way, where it's very cheap to give drugs to people, and that people can buy their own drugs in pharmacies. So now with this overuse, we select for bacteria that are resistant. So now we have a problem that a lot of antibiotics will not work because it's an overuse of antibiotics. We still have some that we can use in hospitals when there are really sick patients, but also there we're getting problems with resistance now. Cảm ơn những chia sẻ của bác. Thì để giúp cho mọi người hiểu hơn về chủ đề ngày hôm nay thì bác có thể giải thích cho mọi người hơn về kháng sinh là gì và cái lịch sử ra đời của kháng sinh là như thế nào, đúng không ạ? Và kháng sinh là gì? Như anh đã trả lời trước là kháng sinh là thuốc được điều trị tất cả nhiễm trùng hay là nhiễm khuẩn với vi khuẩn, không phải với virus nữa. Và kháng sinh đây là một thuốc là đã có lâu rồi nữa. Nhưng mà chủ yếu là trước đây 30 đến 80 năm là đã có một số kháng sinh thôi như sulfonylurea nữa. Khoảng 1940
đã có một nhà nghiên cứu tên là Alexander Fleming. Ông ấy là đã làm nổi cái với vi khuẩn và xem là vi khuẩn phát triển như thế nào. Nhưng mà anh ấy là không sạch sẽ và còn nấm vào, và nấm này là chết hết tất cả vi khuẩn. Và nhiều người nghiên cứu sẽ suy nghĩ cái này là một thử nghiệm thất bại. Nhưng mà ông ấy đã xem là cái này là có một cơ hội nữa, mình có thể được sử dụng cái này để sản xuất thuốc để được khỏi các bệnh nghiêm trọng. Và trong chiến tranh thế giới số 2 có cái thuốc penicillin đã cứu rất nhiều người và khỏi bệnh, và đặc biệt là người lính, nhưng mà các bệnh nhân khác nữa. Từ khi 1940 có rất nhiều nhóm kháng sinh khác là đã phát triển, như kháng sinh có được cứu nhiều bệnh khác nhau, và có kháng sinh là được điều trị một số bệnh thôi nữa. Nhưng mà một vấn đề đấy là khi nào mình sử dụng kháng sinh nhiều sẽ gửi cái kháng thuốc, đây là có vi khuẩn là có cái đột biến đã được sớm và bị kháng thuốc nữa. Và hiện nay là chúng có một vấn đề, tại vì một là đã sử dụng kháng sinh rất nhiều nữa, và sử dụng kháng sinh rất nhiều là cái vi khuẩn là có đột biến để được sớm đã phát triển và bây giờ là rất phổ biến. So hiện nay là có một vấn đề ở cộng đồng, nhưng mà đặc biệt ở bệnh viện, đây là có rất nhiều vi khuẩn là kháng thuốc, và đây là sẽ được gây vấn đề để điều trị bằng kháng sinh. Okay. Thank you for useful the sharing. So what I would like to ask, so when is the antibiotic be used? Yeah. So antibiotics should be used if you have a bacterial infection, not a viral infection. The problem is to know when is it a bacterial infection and when is it a viral infection. Generally, you could say viral infections give symptoms from several parts of the body. You might have fever, you might have cough, you might have runny nose, headache. And in most cases, they are not that severe, although you have some very severe viral infections as measles and Ebola and so on, right? And bacterial infections are more concentrated normally in one area, like pneumonia or meningitis in the brain. Although if you have, for example, septicemia, it's in the blood and then it's distributed in the whole body. And for then the physicians, the problem is to diagnose, is this an infection that is bacterial or is it viral? Because if you just do a usual examination, it's hard to say. So sometimes you need to use the test, for example, blood tests like full blood count and CRP, in order to see if this is a bacterial and a viral infection. So with other words, in order to use antibiotics, you should not buy it in a pharmacy and treat yourself. You should always go to a clinic and to a physician. And in most cases, if antibiotics is needed, probably you need some kind of blood test to confirm it's a bacterial infection and what kind of infection. Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Vậy thì thời điểm thích hợp thì để dùng kháng sinh là lúc nào? Và chủ yếu là kháng sinh được sử dụng khi nào mình đã chẩn đoán một nhiễm trùng bệnh truyền nhiễm với vi khuẩn, không phải với virus nữa. Vấn đề là đây là làm như thế nào nữa, tại vì thanh toán là đây là rất khó. Nếu mình khám bệnh nhân và có một số triệu chứng là có thể không so sánh cái này là nguyên nhân là vi khuẩn hay là virus nữa. Và nếu chủ yếu là bệnh virus có triệu chứng từ nhiều vị trí khác nhau, mình có thể bị ho, bị sốt, bị nước mũi chảy, và có chủ yếu là bệnh nhẹ, nhưng mà có một số bệnh virus nặng như bệnh sởi hay là bệnh Ebola. Vi khuẩn là thường xuyên là trong một vị trí như viêm phổi, viêm màng não,
nhưng mà có như nghiêm trùng huyết, và nếu bị nghiêm trùng huyết là đây là mình có vi khuẩn trong huyết, là đây là tất cả cơ thể và nặng. Nhưng mà chỉ là bệnh truyền nhiễm với vi khuẩn là nặng hơn so với nghiêm trùng với virus nữa. Khi nào mình khám, thanh toán là mình phải làm xét nghiệm, và có xét nghiệm là mình được kiểm soát và làm chẩn đoán phân biệt về bệnh virus và bệnh vi khuẩn. Và đây là như công thức máu hay là CRP, mình sẽ được hiểu rõ hơn cái này là bệnh nhiễm khuẩn hay là bệnh với virus nữa. Chủ yếu là nếu ở cộng đồng mình có thể không đi đến nhà hay là hiệu thuốc để mua kháng sinh và điều trị, tại vì mình không biết được là cái này là bệnh virus hay là bệnh vi khuẩn. Nhưng mà chỉ nghĩa là cái nguyên tắc là mình phải đi và khám bệnh và xem là đây là bác sĩ có hiểu biết để chẩn đoán thuốc. Và chủ yếu là nếu bị nhiễm khuẩn mình phải làm xét nghiệm để chỉ định là có nhiễm khuẩn như thế nào và có cái vị trí ảnh hưởng như thế nào trước khi mình bắt đầu sử dụng kháng sinh. So doctor, why the antibiotic cannot treat the viral infection, and how we can differentiate between the viral and bacterial infection? Yeah, why does antibiotics work for viral infection? Because there is a big difference between viruses and bacteria. Viruses are more or less DNA or RNA. It's just genetic material. They need a host cell to replicate. Whereas bacteria are small organisms, one-cellular organisms that can survive and replicate by themselves. And the different bacteria, the different antibiotics, they then work on the bacteria in different ways. So some of the antibiotics, they break the membrane of the bacteria. That's like the penicillins and the cephalosporins. Other work on the DNA durase. That's part of you can say that what is within the DNA or the genetic material of the bacteria. So, with other words, the reason why antibiotics doesn't work for viral infection is because they work on specific structures in the bacteria, right? So that's the first question, and then could be more detailed, but I think that's enough. And also then, how can you differentiate? I was into that earlier as well, and it sometimes is quite hard. In some cases, for example, if I work here and I see a child that has no fever, a runny nose and cough, in most cases I listen to the lungs, it's no crepitations, it might be some wheezing or mucus, then I know this is quite symptomatic for a viral infection. If it's fever as well, then I would like to see, do a differential diagnosis, is this bacteria or is it viruses? So in some cases it's quite clear what is viral infection, and as I said before, it's when you have symptoms from many parts of the body. It might be with fever, not with fever, but for example, if you have cough and runny nose, it's in most cases viral infection. In bacterial infection you have specific symptoms from specific then organs like the lungs, or you have a urinary tract infection, which might just be fever. You need to test the urine. It might be pain over the kidneys, right? Or meningitis in the brain. So the more specific localized symptoms. So that's the clinical differential diagnosis. But many times, to really then diagnose bacterial infections, you need to take tests, and you can take the full blood count and look at the different
kind of white blood cells. So you can take the CRP, which is higher when it's a bacterial infection. You can do cultures, you can see what specific bacteria it is. Like if you have a urinary tract infection, you usually take then urine cultures to see what are the bacteria in the urine, right? So in that way you can do a differential diagnosis. In most cases in children, I would say it's viral infections are much more common than bacterial infections. So in most cases, when it's just cough or runny nose and fever or not fever, it's viral infection. But in some cases, it's bacterial infections. For example, if you have pain in the throat, it might be and cough, it might be streptococcal tonsillitis, which needs to be treated with antibiotics. But we can also test that. Yeah. So in other words, it's important to do differential diagnosis. If you don't do that and you don't have the test, it tends to be that doctors over-prescribe antibiotics because they are afraid not to treat the bacterial infection. So the access to good diagnostics is important, not to overuse antibiotics. Vậy tại sao thì kháng sinh không thể chữa được những cái bệnh nhiễm khuẩn do virus, và làm như thế nào để chúng ta phân biệt được nhiễm khuẩn bằng virus và nhiễm khuẩn bằng vi khuẩn? Lý do kháng sinh là không phối được nghiên chung với virus, đây là bởi vì virus và vi khuẩn rất khác nhau. Virus là nhỏ bé và không sinh ra được, thì không tự nhiên sinh ra được nữa. Nhưng mà người ta là vẫn phải vào một tế bào khác, như tế bào của con người hay là động vật hay là vi khuẩn để sinh ra nữa. Đây là như cái gene, DNA hay là RNA nữa. Nhưng mà vi khuẩn là đây là một tế bào và tự sinh ra được, tự nhiên sinh ra được. So, các kháng sinh là hoạt động và sẽ được chết cái vi khuẩn về phương tiện khác nhau. Như cái vỗ của vi khuẩn là các loại kháng sinh penicillin cùng với cephalosporin sẽ phá cái vỗ của vi khuẩn. So đây là lý do là không hoạt động với con virus nữa. Và khi nào chẩn đoán và làm chẩn đoán phân biệt với virus và vi khuẩn, đây là chúng tôi đã thảo luận về cái này trước nữa. Đây là rất quan trọng, tại vì chủ yếu trẻ em là khi nào bị ốm, và đặc biệt là nếu bị ốm về nước mũi chảy và bị hô là chủ yếu virus. Và một vấn đề là nếu mình đi đến một bác sĩ và có thể không làm chẩn đoán phân biệt rõ, có thể kê đơn với kháng sinh khi nào không cần thiết và bị tác dụng phụ nữa. Rồi đây là khi nào mình khám, một là mình phải xem tất cả triệu chứng như thế nào nữa. Và triệu chứng phù hợp với virus, đây là triệu chứng là thống kê, đây là triệu chứng là có thể bị nước mũi chảy, bị hô, có thể sốt, có thể không sốt nữa, nhưng mà từ nhiều vị trí khác nhau nữa. Nhưng mà bệnh nhiễm khuẩn chủ yếu là một vị trí như phổi, viêm phổi hay là não, viêm màng não, nước đường tiết liễu. Vâng. Và đây là mình được lấy cái xét nghiệm. Một là mình được làm xét nghiệm như công thức máu và được xem tất cả báo cáo và có cái báo cáo liên quan với vi khuẩn và liên quan với virus, và mình được xem là cái này là ảnh hưởng như thế nào nữa. CRP là rất tốt, tại vì nếu cao lên nhiều mình phải nghi ngờ cái này là bệnh vi khuẩn. Và nhiều lần là nếu bị viêm đường tiết liễu, mình được lấy cái bệnh phám từ nước thiếu và mình làm nuôi cơi và xem là cái này là đặc biệt cái vi khuẩn như thế nào nữa. Và đây là mình được phù hợp kháng sinh theo kết quả nuôi cơi để mình biết là mình điều trị đúng và không điều trị sai nữa. So đây là cái quan trọng, là một là mình được làm cái chẩn đoán phân biệt, và đây là thứ chiều mình cần là làm khám và làm xét nghiệm nữa. Ở Việt Nam là có nhiều người đi đến phòng như nhà thuốc tư nhân và
hỏi về có một số triệu chứng và người ta bán thuốc, và chủ yếu là người ta là có thể không khám và không được làm chẩn đoán phân biệt, nhưng mà người ta bán kháng sinh luôn, hay là đi đến phòng khám nhỏ với bác sĩ tư nhân, không có tiếp cận để làm xét nghiệm nữa. So đây là một vấn đề ở cộng đồng Việt Nam là sử dụng rất nhiều kháng sinh, là không có cái chẩn đoán chính xác nữa. Thank you again, doctor. So, why does people tend to overuse antibiotic, and what is the risk of the antibiotic resistance? Okay, so why does people tend to overuse antibiotics? If you think about a public toilet, right? Yeah. A public toilet tend to be very dirty. Yeah. So why are they dirty? Are the people going there dirty? Because the people go to the toilet and not clean the toilet properly, maybe. Yeah. So do you think they have as dirty toilets at home as they have? I don't think so, because at home they go to the toilet and they take care of their toilet, because their toilet is their own toilet. Yes. So there we have. So I think the problem with antibiotics, as many other things, is the tragedy of the commons, you could say, right? That you tend to use something for your own benefit, but you don't think about the consequences, right? You go to a public toilet, you use it, you throw paper around, but you don't have to think about the consequences, right? Like for example, the classical is that you have for example, sheep or cattle grazing on a field, and everybody takes them to the field, but they don't think about like to sustain the field for the future. Everybody try to use it as much as possible because it's not theirs, right? And that's the problem with antibiotics as well, that you did overuse one thing, because if you look in low middle income countries like Vietnam, for the Ministry of Health and for the state, it's much cheaper to see to that you have abundance of small private pharmacies and clinics that provide antibiotics for sale, and probably you can to some extent decrease the burden of disease, although you get more side effect, but at the same time then you select for resistance, right? Whereas building a health system where you have good capacity with well-trained personnel, capacity to do laboratory tests is very expensive, right? So with other words, abundance of drugs, including and specifically antibiotics, is a quick fix of the healthcare system. But it leads to overuse. Like whenever you're sick, you give antibiotics, and even if you go to the doctor, they will prescribe antibiotics. So when I work here at family practice, I see so many that come in with children. They have a bag of drugs, and they ask, should I use all these drugs for my kids? They have several antibiotics, some steroids and so on. And then when you examine the child, it's just a usual cold, right? Yeah. That's the old prescription. I did when I first came to Vietnam, and this was in '97. We did in '99. We did a study in Ba Vi outside Hanoi, and then 75% of the children had used antibiotics within 1 month. And we also took then samples, nasopharyngeal and fecal samples, and we could see then that there was half of the children had pneumococcus, and there was high resistance to antibiotics. And also we took fecal samples. We could see from E. coli resistance was high. Then we redid this study in 2007, 2014, and we could see an increasing resistance in community then, right? So the overuse, 75% of all kids had used antibiotics. That was in '97. In 2007 it was 68%, and in 2014 it was 39%. So it decreased, but still very much. Most kids are using antibiotics within 1 month, right? And that selects. So what's the problem with that? So that selects for resistant bacteria. Whenever you take antibiotic,
you kill all the bacteria or most of the bacteria that are susceptible, right? So that's why a lot of children and adults as well, when you take antibiotics, you get diarrhea because you kill off a lot of bacteria that's necessary for the digestion. Okay. Yeah, and so you deplete then the number of bacteria in the gut, and then you get diarrhea. So then you select for those that are resistant, and they recolonize. So then you get more and more resistant bacteria for each time you take antibiotic, and those are spread then to other people. So that's a problem in community. If you go into the hospitals, they use much stronger antibiotics. And it's a problem like people come from community, they already have resistant bacteria, they need to use even stronger antibiotics. So one study we did in 2013, then we did point prevalence surveillance in 16 hospitals throughout Vietnam, and we could see that 30% of patients in ICUs had hospital-acquired infection, and often with bacteria that were resistant almost all different kind of antibiotics. Then we have been looking specifically then what is the connection between then being having hospital-acquired infection and mortality, and especially in neonatal care we see that there's a much higher risk to die if you have an infection with a resistant bacteria compared to a non-resistant bacteria. Now we have been screening for colonization with colonization is that you carry the resistant bacteria without being sick with it, or you might be sick with it, but you carry it in, for example, in the gut, right? So then we can see in general, we have been screening then patients in 17 hospitals throughout Vietnam. We made an article based on 12 of them, and half of all patients screened are colonized with superbugs that are resistant to the most strongest antibiotics that are used in for example, Europe and the US. And you can see that those that are the first day in hospital, 13% are colonized. Those that are 2 weeks in hospital, 90% are colonized, right? And it's the highest in the ICU, where we have about 60 to 80% that are colonized. In general wards, it's about 40 to 50%, and in emergency care, it's about 4 to 10% that are 10% in average that are colonized. So even there are some in the community. So what's the problem with this? Well, if you get an infection with these bugs, it's very hard to treat, and it's very high mortality. So that's the problem with resistance, is that if you have resistant bacteria, you will not be able to treat them well. We need to use a lot of different antibiotics, and then even if then it takes longer time to cure. It becomes longer treatment times. It becomes more costly. For example, if you get a pneumonia with a pneumocoque that is resistant to antibiotics, in Sweden, for example, you can take penicillin and you don't need to go into the hospital, whereas in Vietnam you need to admit into the hospital and treat with IV antibiotics, and that is more costly for the healthcare system and for the families. So it's very costly and causes much more mortality. And in the end, if you have the constant selective pressure, you will end up in a situation where most bacteria are resistant to most different antibiotics, and it will be very difficult to treat any infection with bacteria. Vậy tại sao mọi người lại có xu hướng là lạm dụng kháng sinh, và cái nguy cơ tiềm tàng của việc kháng sinh là như thế nào? Vâng, tại sao người sử dụng kháng sinh khi nào không cần thiết nữa? Anh muốn hỏi em, khi nào em đi đến một vệ sinh cộng đồng, đây là thường xuyên bẩn hay là sạch không? Thường xuyên là bẩn. Tại sao bị bẩn? Bởi vì là vệ sinh công cộng thì mọi người đi và không có ý thức là vệ sinh, nhưng mà em và rất là nhiều người sử dụng không nghĩ đến cái hậu quả lâu dài. Đúng rồi đó. Nhưng mà anh nghĩ là người đi sử dụng vệ sinh công cộng là có vệ sinh bẩn ở nhà không? Vâng, đi vệ sinh công cộng thì thường là bẩn hơn đi vệ sinh ở nhà. Vâng.
Så đây là một vấn đề. Đây là bằng tiếng Anh, đây là tragedy of the commons. Đây là cái vấn đề là nếu mình có một thải sắt không khống, đây là tất cả mọi người có thể sử dụng được, mình có thể không chăm sóc tốt. Và kháng sinh như thế, tại vì kháng sinh là nếu một người có thể sử dụng là mình không suy nghĩ là cái này là ảnh hưởng khác người khác như thế nào nữa. Và đây là vấn đề với kháng sinh nữa. Nếu mình sử dụng và không cần thiết nữa, mình có thể không hồi được bệnh của mình, tại vì không có hiệu quả gì cả nữa. Và nhưng mà mình sẽ trốn cái vi khuẩn là kháng thuốc nữa. Đây là mình chết rất nhiều vi khuẩn là bị nhai thuốc, nhưng mà cái vi khuẩn là kháng thuốc là sẽ dùng lại nữa. Và đây là đặc biệt là khi nào mình uống kháng sinh mình chết rất nhiều vi khuẩn là cần thiết để tiêu hóa. So, nếu trẻ em là sử dụng kháng sinh là có thể bị dạ chai nữa, và sau đó cái vi khuẩn là kháng thuốc là sẽ được dùng lại và phát triển nhiều hơn nữa. Tôi đã làm nghiên cứu cái này là cách đây 20 năm ở Ba Vì ở ngoài Hà Nội nữa. Và chúng tôi là đã đi và kiểm tra ở cộng đồng trẻ em sử dụng kháng sinh như thế nào nữa, và về kháng sinh nữa. Và chúng tôi sang một tháng 75% trẻ em đã sử dụng kháng sinh nữa. Đây là 75% trong một tháng nữa. Và chúng tôi đã lấy bệnh phạm từ phấn và bệnh phạm từ miếng hống và xem là có vi khuẩn nào và vi khuẩn này là kháng như thế nào nữa. Và khoảng 50% trẻ em là đã có cái vi khuẩn phế cao nữa, và phế cao là đã bị kháng nhiều loại kháng sinh khác nhau nữa. Chúng tôi đã làm lại cái nghiên cứu này là 2007 cùng với 2014, và mình đã xem là từ tỷ lệ sử dụng kháng sinh là vẫn rất cao, 68% cùng với 39%, và kháng sinh đã tăng lên với thời gian. So đây là một vấn đề nữa. Đây là có rất nhiều trẻ em sử dụng kháng sinh và liên tục ở cộng đồng nữa. Mẹ đi mua kháng sinh ở hiệu thuốc và cho con uống, hay là đi đến phòng khám tư nhân, người ta là khám nhưng mà không có xét nghiệm, không được làm chẩn đoán phân biệt và bán kháng sinh và bán thuốc khác nữa. Và đây là trẻ em ở Việt Nam, ở nhiều nước khác nữa, nhưng mà đặc biệt Việt Nam đang sử dụng kháng sinh rất nhiều. Hồi làm việc bác sĩ ở đây, Family Medical Practice, có rất nhiều mẹ mang bệnh trẻ em nữa, và người ta đi khám ở chỗ khác và mang đến một túi đi với loại thuốc khác nhau nữa, bao gồm kháng sinh nữa. Và hồi là tại sao sử dụng tất cả cái này nữa, khi là khám trẻ em là chủ yếu đây là có thể bệnh virus, không phải bệnh vi khuẩn. So đây là một vấn đề khi là đi khám hay là đi mua ở nhà thuốc tự nhiên là người ta là ghi sử dụng kháng sinh rất nhiều. Nhưng mà cái này là gây vấn đề gì nữa, đây là vấn đề của em nữa. Nếu người ta sử dụng kháng sinh, đây là vấn đề có hô nữa, bị dạ chai thôi là trẻ con có thể bị bệnh lâu hơn nữa. Nhưng mà cái này là ảnh hưởng cộng đồng và ảnh hưởng khả năng để điều trị ở tương lai nữa. Bởi vì khi nào mình sử dụng liên tục là mình thể có nhiều vi khuẩn kháng thuốc hơn, và cái này là một vấn đề nặng ở bệnh viện hiện nay nữa. 2013 là chúng tôi đã làm một dự án, đây là hợp tác với một số bệnh viện ở Việt Nam nữa, từ miền Bắc đến miền Nam, và đã khảo sát là tỷ lệ bệnh nhân ở cái hồi sức là đã mang vi khuẩn gram âm kháng carbapenem, đây là kháng thuốc khỏe nhất, và đây là 30% là bị nghiêm trung bệnh viện và chủ yếu với cái vi khuẩn là kháng thuốc hết. Sau đó chúng tôi là đã kiểm soát là mình có cái nghiêm trung bệnh viện và với vi khuẩn kháng thuốc là ảnh hưởng như thế nào nữa, với xem là đây là tỷ lệ tử vong là cao hơn nhiều nữa. Chúng tôi làm mới trong thời gian một số năm đã đi và xem là không phải là nếu mình sẽ có mang một bệnh
nghiêm chúng bệnh viện nếu sẽ bị bệnh mình phải mang vi khuẩn. So chúng tôi là đã đi và khảo sát là tỷ lệ mang vi khuẩn, không phải bị ốm nhưng mà mang vi khuẩn. Và khi nào đi vào khảo sát ở bệnh viện ở Việt Nam, mình lấy bệnh phàm phấn và mình xem là có tỷ lệ mang vi khuẩn là khoảng 50%. So 50% từ bệnh nhân ở bệnh viện ở Việt Nam là hiện nay là mang cái vi khuẩn kháng tất cả loại kháng sinh, và loại kháng sinh là khỏe nhất ở châu Âu nữa. Và đây là mình được so sánh như bệnh các khoa hồi sức là đây là khoảng 60 đến 80% nữa. Các khoa tương hợp là đây là khoảng 50% nữa. Cấp cứu khoảng 10%. Và cái này là một vấn đề, tại vì nếu bị bệnh nặng mình mang cái vi khuẩn này nữa, và người ta đây là gây một bệnh nặng nữa, sẽ bị rất khó điều trị nữa. Mình được xem là khi nào mới nhập viện 13% là mang cái vi khuẩn này nữa. Khi nào xuất viện hay là sau 2 tuần là khoảng 90% mang cái vi khuẩn này nữa. So đây là một vấn đề nặng ở bệnh viện ở Việt Nam nữa, tại vì ở cộng đồng đang sử dụng rất nhiều kháng sinh, khi nào đến bệnh viện là sử dụng nhiều hơn, và trong thời gian là đã trốn cái vi khuẩn là bị các loại kháng sinh khác nhau. Và tương lai là cái này là có thể bị khó để điều trị và khỏi bệnh nhiễm khuẩn, bởi vì không có thuốc nào là sẽ có hiệu quả. Thank you again for your sharing. And can you share a bit about respiratory infection? Well, yeah, respiratory infection is the most common infections we see here and generally in the healthcare, and that's because the lungs are kind of not really part of the inner part of the body. It's an outer layer that's inside us. It gets exposed to a lot of bacteria, so most of the patients come in with different respiratory infections, and the most common is of course usual cold, nasopharyngitis, where you have cough and sneezing and runny nose, maybe fever sometimes, not always. It's an influenza C virus usually. You have more severe forms, which is the influenza A and influenza B. Influenza A is actually the infection that causes most mortality, especially in the vulnerable populations. So it's and it comes a new strain every year. It's a virus that goes between duck, pig, and human, so it kind of mutates continuously. So you have a new strain coming, and it's also a new vaccine coming in every year. So that's a more severe form of the influenza. Then you have the bronchitis and bronchiolitis, which affects then not only the upper respiratory tract but lower respiratory tract, and that in children you often find the RSV virus infection, which in small children can cause a very severe then bronchitis with difficulty of breathing, retractions. So as a parent, what should you look for? The warning signs of a respiratory infection is if you have in drawings, retractions, right? Where you can see then that this chest is retracted and rapid breathing above 60 per minute. Then you should go to the healthcare, because that might indicate either a bronchitis or a pneumonia. Pneumonia, you have the viral pneumonias and you have bacterial pneumonia. For example, influenza A can cause a viral pneumonia. A bacterial pneumonia is often caused by bacteria as pneumococcus, and those should be treated with antibiotics, as we discussed earlier. So generally, when it comes to respiratory infections, the important thing is to assess, is it any danger signs? Is it danger signs? Always go to the
to the clinic and have it checked, and in some cases indicated in some cases, for example, with bronchitis, you can use the inhalator like salbutamol or pulmicort that open up the airways and get the mucus out. In some cases, like in pneumonia, it's indicated with antibiotic treatment. Vậy bác sĩ có thể giải thích hoặc là chia sẻ thông tin về nhiễm khuẩn đường hô hấp là gì không? Okay. Nhiễm khuẩn hô hấp là đây là cái bệnh phổ biến nhất, và hàng ngày là chúng tôi là để family practice gặp rất nhiều trẻ em với các bệnh hô hấp nữa. Và có loại khác nhau nữa, có cái cúm bình thường, đây là viêm hô hấp ở trên, và đây là chủ yếu virus nữa. Đây là nếu bị hô và bị nước mũi chảy, có thể bị sốt, có thể không bị sốt. Có cái viêm hô hấp liên quan với phế quản phổi và như viêm phế quản. Và viêm phế quản là đây là chủ yếu là virus, một virus rất phổ biến ở trẻ em, đây là virus RSV. Đây là gây một viêm phế quản nặng và trẻ con bị khó thở, đây là lồng ngực, là hạ xuống khi nào thở và nhịp thở nhanh. Có cái nhiễm trùng hô hấp với vi khuẩn như viêm phổi, đây là nặng hơn, và nếu bị là thường xuyên sốt cao, khó thở, nhịp thở nhanh và lồng ngực là hạ xuống khi nào thở. Quan trọng là ở nhà trước khi đi khám mình phải kiểm soát là nếu có cái yếu tố nguy cơ nữa. Và yếu tố nguy cơ đây là mình xem là cháu thở như thế nào, cháu bị khó thở không, khó thở, lồng ngực là hạ xuống, có thể mũi lên như thế này, và nhịp thở nhanh, đây là mình phải đi khám. Và khi khám là chúng tôi sẽ nghe phổi với ống nghe nữa. Và ống nghe là mình được nghe là có cái thính khác nhau, nếu bị viêm phế quản, viêm phổi nữa. Cùng với mình có thể phải làm xét nghiệm để làm chẩn đoán phân biệt về viêm hô hấp với vi khuẩn hay là virus nữa. Nếu bị vi khuẩn là mình phải điều trị với kháng sinh. Nếu virus là có cái thuốc như mình được mở rộng phế quản và xa đớm như salbutamol hay là pulmicort, mình được sử dụng máy khử trùng nữa. Chủ yếu là viêm hô hấp là rất phổ biến, và các mọi người là đã bị ốm với các cái bệnh hô hấp một số lần rồi. Okay. Thank you so much for valuable sharing, and now can we move to the Q&A section? And we are having some questions from audience. The first question comes from the patient Dinh Thanh. They are asking, here's the question: my child has otitis media. He coughing and have a lot of thick mucus. Ear are swollen inside, and a lot of pus are supposed to pop, so the pus can come out. My Vietnamese doctor gave the antibiotic. Is it necessary at the point without antibiotic? How should it be treated? Okay, so this is a very good question, because one thing that you see is that probably otitis media, ear infection, is generally overdiagnosed, and a lot of antibiotics are used when it's not necessary. So if you look at what different kind of ear infection do you have, one thing is the otitis externa, or external otitis. That's when you have an infection in the ear tube, right outside the ear. Now I can show a picture of the ear, so wait a little there. Right.
So here is the ear channel, right? So external otitis, then you have an infection in this part. Usually it's some exposure, like you've been swimming in swimming pools for kids, and then you get a swelling and pus in this area that you can treat with antibiotic drops. Otitis media then is inside the eardrum or tympanic membrane here, and then you have an infection in this area. If it's a bacterial infection, the eardrum will be swollen and red, right? If you have a respiratory infection, then with a viral respiratory infection, you might have a swelling in the ear channel into the respiratory oral cavity here, and that will then cause that you might get a lot of fluid in the middle ear. That's a serous otitis. Then you can check, and the tympanic membrane look different. It's not red, but it's rather transparent, right? This is often misinterpreted as an otitis media and treated with antibiotics. If you look at the guidelines in Europe, for example in Sweden, we don't treat children above 1 year of age with antibiotics for otitis media, because studies have shown that there is no effect of antibiotics. You don't shorten the duration of treatment, and you don't shorten, or you don't get the higher percentage that is cured, right? However, if you get a perforation of the eardrum, then it's indicated to use antibiotics with pus coming out. In Holland, they don't use it at all. So with other words, in some cases, if you have a perforation of the eardrum with pus coming out, it might be indicated. Otherwise, it's not indicated with antibiotic use for otitis media. Right. Cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Thì bây giờ chúng ta có một vài câu hỏi đến từ khán giả online. Câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả Bình Thanh Hoàng. Câu hỏi của bạn Bình Thanh Hoàng như sau: con bị viêm tai giữa, con ho và có nhiều đờm đặc, soi tai thấy sưng to, nhiều mủ, 1-2 ngày tới sẽ vỡ và chảy máu mủ qua tai. Bác sĩ Việt Nam đã kê kháng sinh. Liệu trường hợp này có cần kháng sinh, đã dùng cần dùng kháng sinh chưa? Nếu không kháng sinh thì chữa thế nào? Cảm ơn rất nhiều. Cái này là một câu hỏi rất quan trọng đó. Tại vì có rất nhiều trẻ em là bị chẩn đoán viêm tai giữa, nhưng mà không phải viêm tai giữa, và đang sử dụng rất nhiều kháng sinh khi nào không cần thiết nữa. Và tôi phải giải thích một ít về tai và có loại viêm khác nhau nữa. Cái này là một tai, cái này là viêm tai ngoài, cái này là viêm tai giữa. Rất phổ biến đây là viêm tai ngoài nữa. Đây là viêm tai ở chỗ này nữa. Và đây là có thể bị mủ và bị đau. Và đặc biệt trẻ em có thể có phơi nhiễm về nước bẩn như đi bơi, bè bơi, và sau đó bị viêm tai ngoài nữa. Và đây là mình được điều trị với kháng sinh, không phải kháng sinh uống nhưng mà kháng sinh bôi vào tai nữa. Viêm tai giữa đây là bị viêm tai ở sữa, đây là màng ni ở đây nữa, và đây là ở chỗ là chấm màng ni. Có hai loại nữa, một là với vi khuẩn, loại khác là liên quan với viêm hô hấp trên với virus nữa. Nếu bị viêm tai giữa với viêm hô hấp virus nữa, cái ống xuống đến miệng có thể bị tắc và sau đó bị xích vào bên đấy nữa. Đây là không phải vi khuẩn, nhưng mà cái này là xích thứ hai nữa. Và màng ni có thể to lên nhưng mà không màu đỏ nữa. Và đây là không có chỉ định để điều trị với kháng sinh nữa. Viêm tai giữa với vi khuẩn là đây là bị cái màng ni là sẽ phù lên và màu đỏ nữa. Ở châu Âu cái hướng dẫn điều trị như ở Thụy Điển là chỉ định là không điều trị kháng sinh cho trẻ em hơn 1 tuổi.
Tại vì đã làm thử nghiệm lâm sàng và xem là tỷ lệ khỏi bệnh là không cao hơn nếu mình sử dụng kháng sinh so với không sử dụng kháng sinh. Ở nước Hà Lan người ta không điều trị viêm tay giữa với kháng sinh, bao gồm trẻ em là dưới 1 tuổi. Nhưng mà nếu màng nhĩ vỡ và có mủ xả, đây là có chỉ định có thể mình phải điều trị với kháng sinh nữa. So, trả lời như thế này nữa. Chủ yếu là mình sẽ theo cái hướng dẫn của châu Âu và theo bằng chứng nghiên cứu là không có chỉ định để điều trị kháng sinh nếu bị viêm tay giữa kháng sinh vùng nữa. Nhưng mà nếu màng nhĩ vỡ, mình có thể phải sử dụng kháng sinh để điều trị. The second question comes from the audience, Sandy Trần. The question is, my child is 26 years old, 20 months old, tend to have a high needs with sore throat, fever with change in weather. Each time doctor would check the throat or the blood test, and if the blood cell is high, it is concluded as bacterial infection. Antibiotics are prescribed. Is that true that all the kind of bacterial infection need antibiotics? Or it depends on the entire bacteria? Yeah, so it sounds like a third doctor who actually do his work and do both then clinical examination and if indicated do some tests and can based on the test results diagnose an infection. If it's bacterial infection, give antibiotics. So that seems to be correct, and it depends how you interpret the tests, of course. So that's the first question. Then yes, you should do both the examination. If indicated to make tests, you do it, and especially if it's bacterial infection, usually you have some tests. In some cases, it might not be needed. The second question, is it always indicated to use antibiotics? Not really. It depends how severe an infection is. Many times the immune system can manage it without antibiotics. One example was what we discussed now, just before this, otitis media, where it's not indicated even if it's bacterial infection unless it's a perforation, because it's very common. It is no better outcome if you use antibiotics compared to not, and it just then increases, as it's very common, it causes a lot of unnecessary antibiotic use. So no, you don't need to treat all bacterial infection with antibiotics. Cảm ơn câu trả lời của bác sĩ. Câu hỏi thứ hai đến từ khán giả Sandy Trần. Bé nhà mình hiện tại được 26 tháng tuổi, thỉnh thoảng thay đổi thời tiết là bị viêm mũi rồi viêm họng, ho dẫn đến sốt. Đi khám bác sĩ sẽ soi họng rồi làm xét nghiệm máu, và các chỉ số bạch cầu cao là kết luận nhiễm khuẩn, và dùng cho kháng sinh như theo em tìm hiểu thì không phải là cứ bạch cầu cao là kết luận ngay bé bị nhiễm khuẩn. Vậy đối với trường hợp này thì khi nào bắt buộc phải sử dụng kháng sinh? Có phải cứ nhiễm khuẩn là phải dùng kháng sinh không, hay tùy từng nhóm nhiễm khuẩn mới cần sử dụng kháng sinh? Cảm ơn bác sĩ. Ok, cảm ơn. Cái này là một câu hỏi rất hay nữa. Một là nghĩ là bác sĩ này là đã làm việc tốt để khám và sau đó làm xét nghiệm và đã kiểm soát là nếu bác cao tăng lên, và chỉ định là nếu làm chẩn đoán phân biệt về virus và vi khuẩn, và nếu có cái bằng chứng tốt để điều trị kháng sinh ra điều trị kháng sinh nữa. Đây là phương tiện để chẩn đoán. Hai, nếu tất cả loại nhiễm khuẩn là mình phải điều trị bằng kháng sinh nữa. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề về viêm tay giữa, và viêm tay giữa là ví dụ đây là nhiễm vi khuẩn, nhưng mà theo cái bằng chứng nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và hướng dẫn của châu Âu hiện nay, nó chủ yếu mình không điều trị bằng kháng sinh nếu không có cái, nếu không màng nhĩ vỡ, đây là mình phải chỉ định để điều trị. So đây là nhiễm khuẩn nhẹ là có thể cái miễn dịch thu hồi được nữa, và đây là không cần thiết. Nhưng mà mình phải kiểm soát là cái này là ảnh hưởng
có triệu chứng như thế nào, ảnh hưởng như thế nào, và mình phải đánh giá là nếu cần thiết bắt đầu điều trị hay là không cần thiết bắt đầu điều trị. Vâng. Thank you for your answer again. And the third question comes from audience Hà Nguyễn. My boy is 23 months old. He's having a high fever, and this is the third day so far. I haven't given fever medicine, but fever persists every 4 hours. Today I see some small red spot in the groin area and the feet. He has poor appetite also. I'm afraid he got a bacterial infection or hand foot mouth. Can my children take antibiotic, or I prefer the live antibiotic instead of the yearly types? Okay, thank you for the question. Well, if he has fever, and fever is defined as above 38.5 degrees, it's indicated to use fever medication. So that should be used in such case. When it comes to the symptoms, of course, if you have high fever, you get any kind of rash or spots, you should examine that, right? It might be, as you say here, especially if it's on the feet and hands, maybe not going to that side thing, the hand, foot and mouth disease, it might be other infections as well. So in such case, you should go and examine it and let the doctor see it rather, and you should not start using antibiotics yourself. I think that's the main thing. But if you are concerned about the symptoms, you should definitely see medical expertise and go for examination, and they can then decide whether it's useful to what kind of medication should be used, right? Okay. Cảm ơn câu trả lời thứ hai của bác sĩ đến từ khán giả Sandy Trần. Sang đến câu hỏi thứ ba từ khán giả Hà Nguyễn. Bé trai nhà em được 2-3 tháng tuổi, có biểu hiện sốt cao được ngày thứ 3. Đã dùng thuốc hạ sốt nhưng vẫn sốt liên tục 4 tiếng một lần. Hôm nay tôi phát hiện con có một vài nốt nhỏ đỏ vùng bẹn, bàn chân và lồi ăn hơn. Tôi sợ con bị nhiễm khuẩn hoặc bị chân tay miệng. Liệu có thể dùng kháng sinh cho bé được không? Và tôi muốn dùng kháng sinh nhẹ thôi vì tôi không muốn dùng kháng sinh nặng cho con. Vâng, nếu có sốt cao và sốt đây là hơn 38,5 độ và có thể không hạ được với thuốc hạ sốt, là mình có thể phải kiểm soát là nếu cái này là bệnh nặng hơn. Như cúm A và cúm B có thể gây sốt cao và có thể khó hạ được với thuốc hạ sốt. Có nghiêm khoắn là khó hạ với thuốc hạ sốt. Nếu bị phát ban não, mình có thể phải kiểm soát là tại vì có nhiều bệnh virus như bệnh sởi và tay chân miệng gây cái phát ban và sốt xuất huyết. Bệnh vi khuẩn có cái nhiều bệnh vi khuẩn mình có thể bị phát ban nữa. So quan trọng là phải đi khám cháu và cho bác sĩ để quyết định nếu sử dụng kháng sinh hay là không sử dụng kháng sinh. We still having a lot of questions from the audience, but I'm afraid our live stream is a limited time, so I would like to advise all the audience, if they have the question or concern, please send their concern to our email, and Dr. Mattias will reply all the concern from the audience. Well, so that's all for now, and we hope that our audience enjoy. And with the live stream today, we still have more the live stream with our doctor to answer all the concern to our audience. Dr. Mattias, do you have any final advice about the antibiotic topic today? Yeah. My final advice is never use antibiotics as self-medication. Always, if you are concerned about your child health and symptoms, go for examination and let the health expertise decide about the treatment. Thank you for your sharing.
Well, so thank you so much for sharing today, and we hope we see Dr. Mattias again for the next our live stream. Thank you. Chúng tôi vẫn có rất nhiều câu hỏi từ khán thính giả đặt ra cho bác sĩ Mattias, nhưng mà do thời lượng có hạn cho nên là các bạn khán thính giả muốn có câu trả lời thì vui lòng gửi qua email của phòng khám thì bác sĩ Mattias sẽ trả lời. Và Dr. Mattias, bác có muốn có đưa ra cái lời khuyên cuối cùng cho cái chủ đề vi khuẩn kháng sinh ngày hôm nay không ạ? Vâng, nghĩa là quan trọng nhất khi nào cảm thấy là mình lo lắng về trẻ em hay là lo lắng về mình, không bao giờ thử điều trị bằng kháng sinh, không đi mua nhà thuốc hay là tư vấn hay là cho trẻ con uống, nhưng mà đi khám và cho bác sĩ quyết định điều trị như thế nào. Đây là quan trọng nhất, là không bao giờ tư vấn thuốc kháng sinh. Cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ Mattias và hẹn bác sĩ Mattias vào buổi livestream lần tiếp theo.